Morning guys, very good morning. Welcome back to your channel and it's your third video. In the last two videos I've been explaining about academic IELTS writing task 1, its structure, way to attempt, vocabulary used, etc, etc. And as I've already mentioned that there are numerous figures which you can witness in your writing task 1, and in the last video I've explained bar graphs. In the upcoming videos, I will be explaining maps, process diagrams, line graphs, and in this video, I will be explaining pie charts in detail. So let's start. So talking about pie charts, they are circular diagrams. As you can see, I guess you guys might have witnessed them earlier also. So it's a sort of a circular diagram in which information will be given to you and you will have to explain that in the structure, in the way I've explained earlier. So that way remains same, and the pie charts according to me are easiest to attempt. So they can be given to you in several ways. In some cases a single diagram can be given to you and you will have to explain. In some cases multiple pie charts, like you can see two pie charts are given and you will have to explain both. This can be given to you. Other than that, it's also a multiple pie chart, so you can see a lot of information has been given to you, and I will be explaining the way to attempt. In this diagram you can see a pie chart and a bar graph is given, so it can be given to you in several ways. So explanation can't be done without examples, so I will be explaining this thing with examples. So coming to example 1, the pie charts below give information about world population in 1900 and year 2000. So give a look and figure out that what is given to you. Pause the video and think. So as I've mentioned earlier also कि लकीर दे फकीर नहीं बनना, अच्छी तरह go through करो कि ਕੀ given है. ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 1900 ਐਂਡ ਈਅਰ 2000 ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 1900 ਈਅਰ ਵਿੱਚ 60% was living in Asia, 25% were living in Europe and so and so. So population was near to 1.6 billion in 1900 and it surged to 6 billion in year 2000. So in this century these very changes happened. So overall we can say that what is given to us is distribution of world population in several parts of world and the changes which sort of took place in the population in this century. So ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ. ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ. the people who are viewing my video for the first time, structure ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ. You can watch my previous videos. My first video, in the first video I've explained structure very precisely. So let's start. What I have written is, let's start. I've written the given circular diagrams elucidates the distribution of world population in several parts of world and variations which took place in distribution from year 1900 to year 2000. So as I've explained earlier also कि vocabulary थोड़ी अच्छी रखो, don't repeat the words. synonyms and अच्छे words मैं already explain कर चुका ਹਾਂ. सो इंट्रोडक्शन तुसीं लकीर द फकीर नहीं बनना, तुसीं ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਲੁਕਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਫਿਗਰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਯੋਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ. ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਮੈਂਸਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਈਅਰ 1900. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ. So it's comparatively easier than the bar graphs, right?
because it's very clear to you. Commencing with the year 1900, it could be seen that of a total world population of 1.6 billion, an absolute majority of 60% people resided in Asia, while Europe accounted for a quarter of residents of the world. The count of residents in North, Latin America, Africa, and other countries was between 3 to 5%. So you can see कि what happen is कुछ बच्चों ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ we'll have to explain first year, and in the second body paragraph you will have to explain the information given in the second year. But what they do is they start explaining the figures, like they explain in the way like 60% people lived in Asia, 25% lived in Europe, 5% lived in North America. By this you cannot get a band score above 5. I have already explained that you will have to explain a general trend. Don't explain the figure. Like what you can see is 60% maximum Asia ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 25% यूरोप 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਕਰਤਾ, because it's lot of information and you will exceed your word limit if you will go after explaining each and everything. So first body paragraph I've explained in this way. Coming to the second body paragraph, which will be of year 2000. Coming on to the year 2000, a noticeable incline in the world population could be witnessed, which surged from 1.6 billion in 1900 to 6 billion in year 2000. Although not much change in its distribution could be seen, as Asia still accounted for a majority of population, around 54%, and that of Europe was near to 14%, whereas 3 to 10% of world population resided in Latin, North America, Africa and other countries. So figures ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 54% ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਈਅਰ 1900 ਇਟ ਵਾਸ 60%. ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਓਨੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕੀਤਾ, rather than explaining the things you will have to write that what has changed. So whatever I have observed, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. So introduction done, first body paragraph done, second body paragraph done. Now according to me, which is the most important thing, your conclusion, the general trend which you have observed. ਹੁਣ general trend ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ either it's the year 1900 or it's the year 2000. ਏਸ਼ੀਆ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ 4% ਹੈਜ਼ ਸਰਜਡ ਟੂ 10%, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ. ਸੋ ਵੀਲ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, one thing is observe very carefully, look upon the figures very carefully and then come to a conclusion. What I have written is, on a whole, it is made apparent that during this century, where overall world population burgeoned significantly, Asia held its position to account for majority of residents. A slight downfall in count of population in Europe and a minute incline in it in Africa could also be observed. So this is a sample pie chart example. So you have to follow the same way: introduction, first body paragraph, second body paragraph and the conclusion. But the thing which is very important is look upon the figures very carefully. ਜੇ ਤੇ single pie chart given hai, then you can write full sentences, you can go after explaining each and everything in order to complete your word limit. But if there is a lot of information given to you, you will have to club the things, you will have to sort of summarize the things. So this was the first example. Now I will be taking another example. This is your example 2, and ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋ. ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, one pie chart and one bar graph, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਗਿਵਨ ਨੇ and you will have to explain both the figures accordingly. So what can you see? Observe the figure very carefully. You can easily see that
causes of land degradation worldwide are given कि NA% land a region करके degrade होया and effect of that land degradation on various countries or the three countries given North America, Europe and Oceania, yes. So these are the causes given in the pie chart and effects of these causes on various countries are given in this bar graph. So ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਅਪਨ ਦ ਸੈਂਪਲ 1 second. First observe very carefully. Now see, the given pie chart demonstrates various activities causing degradation of land all over the world, and the bar graph depicts the percentage of degraded land in some regions along with its causes. Pie chart च given है ਕਿਹੜੇ causes ਹੈਗੇ ਜੋ land degradation ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਤੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨੇ % ਲੈਂਡ ਡੀਗਰੇਡ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਟਸ quite difficult for the one who has started with the writing task 1. So although it's not very difficult, look upon this very carefully. Now let's start. Introduction I've explained. Now initiating with a circular diagram in the place of pie chart, you can write circular diagram also because we know that in the conclusion we will have to write the pie chart and obviously we'll have to use the word pie chart again. So to avoid repetition, look upon the alternative words, but one most important thing is don't use a wrong word because what many students do is in order to sort of use fancy words and use good words, they use wrong words and they put the words in a wrong place which can deduct their band score. So rather than doing that thing, you can go for a very simple language also by which you can get easily, you can get 6.5 and even 7 band you can get. So go simple rather than using a wrong word. So let's start. Initiating with a circular diagram, it could be seen that deforestation has been major cause of land degradation affecting 34% of land worldwide. Look upon the pie chart side by side. Affecting 34% of land worldwide, followed by overgrazing, which degraded 30% of land, while 2% less than that, the land has been degraded due to overcultivation, and salination at last has been responsible for degradation of 8% of world's land. ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 34% land deforestation ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਕਲਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਬਟ although it's quite clear, deforestation करके 34% land degrade हो रहा है and 30% land overgrazing करके degrade हो रहा है, nearly 28% land overcultivation करके हो रहा है and 8% of land is getting degraded due to salination. So ਆਪਾਂ structure ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਗਰਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ 34% ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ ਵੇ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਿਸ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਨੇ % ਇਹ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਮਾਈ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ effect of land degradation by region, deforestation, overcultivation, overgrazing. You can see
this is the land degraded due to deforestation, this is the land degraded due to overcultivation, and this is the land degraded due to overgrazing. ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਂਡ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਗਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਓਸ਼ਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ। Heading towards the bar graph, it is made apparent that deforestation and overcultivation has been the major causes of decline in quality of land, as they have been responsible for degrading a majority of 3 to 3.3% of land in North America and 7.7 to 8.4% of land in Europe, while the count of land degraded due to them was comparatively less in Oceania, which was 1 to 1.8%. Overgrazing, on the other hand, accounted for degradation of majority of 10.8% of land in Oceania, while this percentage was between 1.5 to 5.6% in North America and Europe. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ explain ਕੀਤਾ sort of ਮੈਂ causes ਪਹਿਲੇ explain ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ deforestation over cultivation ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ land ਜ਼ਿਆਦਾ degrade ਹੋਇਆ, but ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, like in North America this percentage of land was degraded by this, in Europe this percentage of land was degraded by this, and same with Oceania. You can go this way also, but in order to look more impressive and make your writing more eye catching, you can refer to this way also. ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸ ਹੈਪਨ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣਾ, ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਫਿਗਰਸ। Introduction done, first body paragraph done, second body paragraph done. Now comes the most important thing, conclusion. आप ओवरऑल की देख रहे हैं कि मैं तो यही देख रहे हैं यार डिफॉरेस्टेशन, वन सेकेंड लेट इट फोकस, मैं तो यही देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग हैज़ बिन द मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड वर्ल्ड वाइड। एंड इन द बार ग्राफ मैं की देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका तो यूरोप ਇਹ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਓਸ਼ਨੀਆ ਦਾ ਲੈਂਡ ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਓਵਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਡ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਯੂਰਪ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸਫਰਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। So what I have written is, overall it could be figured out that deforestation, overgrazing and overcultivation have been major causes of decline in land quality, and North America and Europe's land mass was intensely affected due to them. That's it. So this was a sample writing of pie chart. Example 2. It is the figure. Now coming towards the third example, which according to me is quite difficult. So this is the third example. In this you can see a lot of information which is given to you of the year 2005, 2015, India, China. So it's a bit difficult to summarize all this information in 150 to 200 words, but the way I've explained, clubbing, you can club the things and it will really go good. So let's start. What is given to us is, the pie charts below show exports from various European countries to India and China in 2005 and 2015. Summarized information blah blah blah. So ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਅਰ 2005 ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ
ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 38% ਗੁੱਡਸ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਆ। ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੁਆਇਟ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਦੈਨ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ here I know that I have to be within the word limit, so introduction 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ explain ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂ the way I have explained. First look upon the figure very carefully. Observe the figure. This is for the year 2005. This is for the year 2015. ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਐਂਡ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਐਕਸਪੋਰਟਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2005 ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਐਂਡ 2015 ਦਾ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਇਆ। ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਈਅਰਸ, ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਈਅਰ 2005 ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, and coming to the year 2015 these changes took place and in India the exports A ho gaye and China the exports A ho gaye, and you can adopt any way. The way I have adopted is of the years. I've started from the year 2005. So let's look upon the sample. I've written the given circular charts illustrates the information about exports from various European countries to India in years 2005 and 2015. As I know that a lot of information is given, so I don't have to waste words on the introduction. Embarking with the year 2005, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ explain ਕੀਤਾ year 2005. This is for India, this is for China. Year 2015, this is for India, this is for China, and at the last conclusion ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ about 29% ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ UK ਤੋਂ ਆਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25% ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ 15% ਆਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਫਰਾਂਸ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ। ਵੀ ਵਿਲ ਕਲੱਬ ਬਿਟਵੀਨ ਬਿਲੋ 8%, ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਏ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸੋ let's look upon the first body paragraph. Embarking with the year 2005, it is made apparent that in India, a quarter exports were made from Belgium, while 4% more than that, the exports were from UK, and 15% of them were from Germany. The purchase from other countries was 5%, while those from countries like Australia, Italy, France, etc. were in between 1 to 8%. ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ 5% ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਰਾਈਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਐਂਡ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 to 8%. That's it. Coming towards China, where Germany accounted for maximum of 38% exports, those from UK, France, Italy, etc. were between 8 to 13%, while 4% of them were from other countries. Don't explain each and everything, just club the things, right? Which you can see Germany 38%, you can see Italy 9%. So you can simply club the things. 2005 were explained. Now heading towards the year 2015, ਗੱਲ ਕਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, it is quite clear that in India, where a quarter of purchase were made from Germany and 28% of them from Belgium, UK accounted for 13% of exports, while those from countries like France, Italy, Sweden and others lied below 9%. ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ 25%, I guess, yes, it's 25%. Belgium ਦੇ
20%, UK ਦੇ 13%। ਜੋ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5%, 2%, we have just clubbed below 9%. That's it. This is how you do clubbing. Now coming towards China. Germany accounted for majority of 48% exports, and those from France were 10%, while the exports from UK, Italy, Sweden and other countries were confined up to 8%. Germany ਦੇ exports ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 48%, ਤੇ ਬਾਕੀ countries ਦੇ what do you say, sorry, Germany ਤੋਂ ਬਾਅਦ France ਦੇ 10% ਹੈ, and we can see ਬਾਕੀ countries ਦੇ 8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. So we have clubbed all the countries below 8% by writing, while the export from UK, Italy, Sweden and other countries, no need to write the name of each and every country, other countries were confined up to 8%, कि बस 8% तक ही हैगे ਸੀ ਉਹ. So this is the way you will attempt in the case you will be given a lot of information. Introduction, first body paragraph, second body paragraph, and now comes the most important thing, conclusion. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ either it's the year 2005 or it's the year 2015, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਏ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆਏ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ in year 2005, major exports of India were from UK, 29% of exports, ਬਟ ਆਪਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 29% ਐਕਸਪੋਰਟਸ 13% ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ looking upon the information given to you very precisely, you will have to write the conclusion. So ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਵਧਿਆ ਕੀ ਘਟਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣਾ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਔਨ ਅ ਹੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ clear that where in 2005 a majority of exports to both the countries were made from UK and Germany, in 2015 China still had the same purchase. ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ UK ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਰਹੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਆਈਵ ਟੋਲਡ ਦੈਟ UK ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, China still had the same purchase, but Germany overtook this position from UK in the case of India. So introduction, first body paragraph, India, China, second body paragraph, India, China. Paragraphing is very important. ਤੁਸੀਂ India ਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, you will have to leave one line and then you will have to explain the figures of China. Leave one line, start with the year, come to the year 2015. Leave one line, come to China, and leave one line, come to your conclusion. So this is the way you attempt your pie chart in which there has been a lot of information given to you. So this was example number 3. So this was the way to attempt your pie charts. Circular diagrams भी हैगे ने मेरी previous video ਦੇ ਵਿੱਚ I've explained the words, the vocabulary which you can use, the structure I've explained. So ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁ, ਕਿ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਰ ਇਟਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਔਰ ਇਟਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੈਨ ਮੇਕ ਲੌਂਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਗਿਵ ਡੀਟੇਲਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ 150 ਵਰਡਸ ਟੱਚ 150 ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਲੌਂਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ in order to come into the word limit. But if more information is given to you, summarize the things, club the things, try to cover maximum things in a single line. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, the way I explain is I try to cover majority of things in a single line while using connectors like while, whereas, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਡੂ ਨੋਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸੀਡ ਦ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਯੋਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਪ।
So this was the way in which you can attempt your pie charts. You can look upon the examples once again, and you can try them by your own first, and this and this. So thank you guys, thank you very much.